હાય ફોક્સ, આઈ અંકિત પારેખ. વેલકમ ટુ ધીસ લેક્ચર. આજના લેક્ચરની વાત કરીએ તો એમાં આપણે જોવાનું છે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ અ ચાર્જડ શેલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક potential due to a charged non-conducting sphere. In our previous lecture, we have discussed about electrostatic potential due to point charge, due to dipole, as well as due to multiple charge. Okay, the multiple charge system. But now, this is all about continuous charge distribution. You must know that for a shell, if you consider a shell, then charge is equally distributed over the surface. Okay, charge is distributed over a surface. Suppose Q charge is there and radius of shell is R. Shell, you can consider shell or conducting sphere. In both the cases, charge is on the surface only. Charge is not within the material. It's a hollow surface. Now, what is electric field inside the shell? Zero. Right? We have studied the application of Gauss theorem. In that, I have explained how you can find the electric field inside and outside the shell. But now, what we are discussing, electrostatic potential. It's not field. So, V is equals to KQ by R. Or you can write 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is applicable for R is less than or equal to R. Inside the shell as well as on the surface. Inside the shell as well as on the surface. See, you consider electrostatic potential at any of the point which is within the sphere or on the sphere, on the shell. I'll give some points. Say this point is 1, 2, 3, 4, 5. I have indicated 5 different positions where I need to find electrostatic potential due to the charge which is equally distributed over the surface of shell. That is equals to this. V is equals to KQ upon R, or you can say 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, inside as well as on the surface. Now, what is electrostatic potential outside the shell at this point? Okay, suppose you consider this point as 6. Okay, I need to find electrostatic potential at this point, which is situated at R, R greater than R. Now, V is equals to K Q upon small r, or 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon small r, where R is greater than capital R, where outside the shell. This is electrostatic potential or electric potential outside the shell. Outside the shell. This was inside as well as on the surface. So these things you need to remember. No need of derivation. Okay. Here the description given in your textbook is there. You just please read it out. Now, let us solve a question. Suppose Q is equals to 3 microcoulomb charge is equally distributed over the surface of a sphere having radius of 1 centimeter. Having radius of 1 centimeter, find V. What is V?
electrostatic potential at 0.5 centimeter and 3 centimeter from the center of shell. Okay, this is your question. Now if I want to find potential at 0.5 centimeter, this point here, 0.5 centimeter, your capital R is 1 centimeter, right? For this question you can say capital R is 1 centimeter. 0.5 centimeter is less than capital R. Any point which is situated on the surface or inside the shell, electrostatic potential is kq upon r. Even on the center, this potential is inside the shell as well as on the surface, even on the center of shell, because on center of the shell is within the shell only. Now what is the value of K? 9 into 10 raised to 9. Q 3 microcoulomb, 3 into 10 raised to minus 6. And capital R is 1 centimeter, 1 into 10 raised to minus 2. So your answer is 9 3s are 27. This will be 11 minus 6, 5. 27 into 10 raised to 5. Your answer is 27 into 10 raised to 5 volt. Okay, this is your answer of electrostatic potential inside the shell. Now, at what distance? 3 centimeter. At 3 centimeter, I need to find electrostatic potential here. 3 centimeter is greater than capital R, because your capital R is 1 centimeter. So electrostatic potential outside, this was inside. Outside is K capital Q upon small r. Here what is small r? You can say that 3 centimeter, this 3 centimeter is your small r. So now just substitute the value 9 into 10 raised to 9. Q is again 3 microcoulomb, 3 into 10 raised to minus 6. And R is 3 into 10 raised to minus 2. The answer is 9 into 10 raised to minus 6, 10 raised to 3 and 10 raised to 5. 10 raised to 5 volt. V outside at what distance? At 3 centimeter distance. These were your answers. Okay, please write it down. So we have discussed about electrostatic potential inside and outside the shell as well as on the surface of shell. Now we need to discuss about the electrostatic potential due to non-conducting a charged solid sphere. See, in non-conducting charged solid sphere, charge is equally distributed over the volume of sphere. Suppose you consider this is the sphere of radius r. Okay, capital R is the radius. It's not a circle, it's a sphere. And some Q charge is distributed over the volume. This Q, total amount of charge in the sphere, that is Q. Okay, which is equally distributed over the volume. Now what they are asking for, we need to find, I am going to read the question. Charge Q is distributed uniformly over non-conducting sphere of radius capital R, which is I have shown in the diagram. Find electrostatic potential at distance of small r, where small r is less than capital R. So this small r is somewhere here, okay, at this point, and I need to find potential at this point. What is V of R? Okay, now electric field at the distance at r from the center of sphere is E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R cube into R cap. આ જે ડેરિવેશન છે એ મેં તમને લાસ્ટ ચેપ્ટર ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં પણ કરી દીધું છે.
Also find the potential at center of the sphere. એટલે અહીંયા O. આપણે અહીંયા O કરી દઈએ. Center of the sphere is O. Now, before explaining this example, I need to, let you know that what is electric potential on the surface exactly at this point. Okay. આ point ઉપર electrostatic potential શું છે એ check કરી લઈએ. So that is called V of R, which is KQ by R, or you can say 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. Understood? On the surface. Okay. Now, what is V of R? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R, where R is greater than R. આ કોના માટે છે? આઉટસાઇડ. આનું કામ નથી, આ તો મેં લખી દીધું તમને અત્યારે, બાકી એનું અત્યારે કામ નથી, આપણને આનું કામ જ પડશે અત્યારે. આ ઇક્વેશન જરૂરી છે. યાદ કરાવું તમને પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ શું છે એ જુઓ. વર્ક ડન ટુ બ્રિંગ એની પ્લસ 1 coulomb charge, or you can say any unit positive charge from infinite to given point, that is called potential. અને બે પોઈન્ટ વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ હોય તો આપણે આવી ફોર્મ્યુલા લખી હતી. VA minus VB can be written as minus B2A E dot dr. હવે તમે વિચારશો અહીંયા F dot dr નું E dot dr કેમ થઈ ગયું? વર્ક ડન ટુ બ્રિંગ યુનિટ પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો અહીંયા F ની જગ્યાએ આપણે E લખી શકીએ ફોર્સ પર કુલમ્બ, પર પ્લસ 1 કુલમ્બ પર પોઝિટિવ યુનિટ ચાર્જ. એટલે મેં અહીંયા F ની જગ્યાએ E લખી દીધું. હવે સમજીએ, હું અહીંયા લખું છું એ શું? પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ. What is potential difference? Potential difference between V of R minus V of capital R. આ ક્યાં છે? V of R શું છે? That is potential at distance R, where R is less than R, minus, this is V of R, minus, I can write potential, electric potential obviously, on the surface of sphere. Okay, potential on the surface of sphere. I'll rub this. Now, is equals to this. This can be written as minus integration E dot dr from where to where? Capital R to small r. I am displacing a plus 1 coulomb from here to here. Path is not important. This is basically conservative field. Electric field is conservative field, so path is not important, only final and initial positions are important. Now, V of small r minus V of capital R minus E dot dr. Electric field is given in the question. What is electric field? Minus R to small r, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R cube R, and I'll write R cap dot. This dr is vector, so I should write dr R cap. Okay. Now you must know I cap dot I cap 1, J cap dot J cap 1, same way R cap dot R cap 1. So I'll take all the constant term outside, the integration Q upon R cube, R cap dot R cap 1, so no need to write it. Capital R to small r, and here R dr. What is integration of this term? X dx no x square by 2, R dr no R square by 2. Very simple. Minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R cube. Integration માં હવે તો લિમિટ લખવાની રહેશે. R square by 2 ક્યાંથી ક્યાં? R to small r. Okay. V of R minus V of capital R. Now just solve this. Minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R cube, R square minus R square whole upon 2. Understood? હવે હું એક કામ કરું, આ મારે તો આ જોઈએ છે,
તો આને ઓલી સાઈડ લઈ જાઓ એટલે પ્લસ થઈ જશે ને એને સબ્જેક્ટ ઓફ ઇક્વેશન બનાવીએ. Let us make subject of equation to v of small r. This v of small r will be, what is this? આ માઇનસ અંદર જવા દો, આ માઇનસ અંદર જવા દો તો કેપિટલ r સ્ક્વેર આગળ આવી જશે ને સ્મોલ r સ્ક્વેર પછી જતું રહેશે 1/4 pi epsilon naught q upon r cube. આ 2 તો એમને એમ છે તે 1/2 જ રાખું, r સ્ક્વેર માઇનસ r સ્ક્વેર. સમજી ગયા ને યાર તમે શું કર્યું છે? આ માઇનસ જે છે આ માઇનસ અંદર જવા દીધું એટલે કેપિટલ r સ્ક્વેર માઇનસ સ્મોલ r સ્ક્વેર પ્લસ v of r. You have value of v of r. આ જે v of r ની સામે વેલ્યુ છે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો તો આ વેલ્યુ અહીંયા તો 1/4 pi epsilon naught q upon r. ઓકે, q upon r. હવે આમાંથી કેટલું કોમન આવે છે સમજો. 1/4 pi epsilon naught કોમન આવે, q કોમન આવે, r ક્યુબ કોમન આવે, સોરી r કોમન આવે કેમ કે અહીંયા r જ છે. પણ હું એક વસ્તુ કરું એ તમે ધ્યાનથી જોજો. આ જે ટર્મ છે ને આ ટર્મ એમાં હું 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું, 2 થી ડિવાઈડ કરું, 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ, 2 થી ડિવાઈડ કરીએ. હજી r સ્ક્વેર થી મલ્ટીપ્લાય કરું, r સ્ક્વેર થી ડિવાઈડ કરું. આ સ્ટેપ સમજ્યા તમે શું કર્યું? 2r સ્ક્વેર થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું, 2r સ્ક્વેર થી ડિવાઈડ કર્યું. હવે કેટલું કોમન આવે છે? તો કે હવે કોમન આવે છે 1/4 pi epsilon naught q. r ક્યુબ છે અહીંયા, r અને r સ્ક્વેર એટલે ડિનોમિનેટરમાં r ક્યુબ થઈ ગયું upon r ક્યુબ. 2 બંનેમાં છે, જો 2 છે 2 છે, 1/2 કોમન. બ્રેકેટમાં કેટલું વધે છે? બ્રેકેટમાં હવે વધ્યું આપણી પાસે આ બ્રેકેટમાં r સ્ક્વેર માઇનસ r સ્ક્વેર અને આ ન્યુમરેટર એનો પ્લસ 2r સ્ક્વેર. તો હવે મારો આન્સર બને છે 1/4 pi epsilon naught q upon r cube. 4 2 8 કરી દઉં, 8 pi epsilon naught અહીંયા 3r square minus small r square v of r. This is answer of electrostatic potential at point which is situated inside the solid sphere for r less than r. આ કોની માટેનો આન્સર છે? ફોર r less than r. You should remember this answer directly. MCQ માં એનો યુઝ થઈ શકે છે. હજી તમને એક વસ્તુ પૂછું છું, also find potential at the center of sphere. Okay, at center of sphere, at the center of sphere r is equals to 0. Here small r is distance from center, તો on the center small r is 0. પોતાનાથી પોતાનું distance obviously 0 જ હોય ને. તો આમાં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો, આ 0 કરી દો તો અહીંયા થઈ જશે 1/8 pi epsilon naught q upon r cube into 3r square. હવે જો હું શું કરું છું, હવે અહીંયા r square અને આ કટ કરી દઉં. યાર આને આમ લખાય 3/2 into 1/4 pi epsilon naught q by r. જોવો તો v center લખાય ને, 2 4 8 થઈ ગયું છે, 3 અહીંયા હતું બાર. હવે આ દેખાય 1/4 pi epsilon naught q by r, 1/4 pi epsilon naught q by r. તો clearly v center is equals to 3/2 v surface. આ યાદ રાખજો, v center is equals to 3/2 v surface. V center is equals to 3/2 of v of capital R on the surface. Right? તો જો અહીંયા હું તમને જે હવે બોક્સ કરી દઉં ને, આ બધા જ આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફોર્મ્યુલા. એક આ ફોર્મ્યુલા, પછી આ તો અમે કરી જ છે, આ પણ કરી જ છે, ફરીથી થોડું ડાર્ક કરી દઈએ, અને આ રિલેશન, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ રીતે ઓબ્વિયસલી ઓકે. તો આ બધી ફોર્મ્યુલા હું તમને એવું નથી કહેતો તમે એનું ડેરિવેશન યાદ રાખો, પૂછાય ન્યુમેરિકલમાં તો તમારે કરવું પડે. ધીસ ઇઝ નોટ ટેક્સ્ટ બુક ક્વેશ્ચન, એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન છે, પણ એમસીક્યુ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને JEE નીટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમારે આ બધી ફોર્મ્યુલા જે છે સોલિડ સ્ફિયર માટે યાદ રાખવી જોઈએ. ઓકે, લખી નાખજો જલ્દીથી. ઓકે, સોરી એક સેકન્ડ વા કહી દઉં ક્યાં કહ્યું છે.
અહીંયા V of R છે, અહીંયા V of capital R છે, અને બાર V of small r for R greater than capital R. ઓકે, આટલી વસ્તુઓ છે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ઓકે, લખી નાખો.